Abusua yɛfrɛ me Kofi. Na nsɛm bi a Canada Japan ye aspirant kɛseɛ paa ɛwɔ MPP mu sisi abusua with the emotional message bi aba bɛto Ghana for anim na nsɛm a ɛyɛ honorable Canada Japan ɛka abusua wotia wotimu sɛ papa wei wɔ anisuade hunu papaapa ɛmɔ ɔman Ghana na ewiase no sometimes ebu wɔ no ma ɛyɛ abibire mu ha no yɛhwɛ nneɛma bi ansa na sɛ be yakoto aba nanso yɛnhyɛ da ntene ani edin nhwɛ nneɛma bi esan sɛ saa nneɛma no ana yɛ ɛtɔ da ma yɛn yehu ne sɛ bibi na betimi aboa yɛn nanso sɛ yɛde ani tu fam yi a kibehu sɛ nneɛma bi ankɔ yi ama yɛn emre bi atwam a ma beto ennɛ yɛho kyerɛ na ɛkyerɛ yɛn no ɛyɛ sɛ de yɛsi to aba na Canada Japan ayɛ honorable wakyekye nsɛm mu a abusua sɛ onya adagye etie sɛ de yɛn nyinaa yɛ papa Kennedy esi kyekye nneɛma mu abusua very emotional okyerɛ mu a Ghana agyapade a Ghana wɔ no ɛnyɛ kotu hyɛ ɛnyɛ kasa tenten ɛyɛ adwene ne nyansa na de bu ɔman amanfo bebree na keka sɛ ɔyɛ businessman so de bu ɔman ntimi nyɛ president de Kennedy busa amanfo na ɔmo kyerɛ sɛ ɔyɛ businessman ti ontimi emmɛyɛ ɔmanpanyin no obusa mo sɛ ɔmanpanyin yɛ de nneɛma ahyɛ ne nsa yɛ de Ghana companies nyinaa ahyɛ ne nsa yɛ de Ghana agyapade nyinaa ahyɛ ne nsa yɛ de Ghana nneɛma a sɛbe ɛma yɛdi mu sɛ Ghana nyinaa ahyɛ ne nsa na wantimi manage nneɛma no yia nipa no ne manpanyin a ɔyɛ ne sɛ edi Ghana manpanyin bi ampo no ɛwɔ sɛ nka businesses bi a ɔwɔ no anka etimi hu sɛ yes watimi manage businesses ni yie ama mfaso aba so ama Ghana fo bebree na mpo na enya so mfaso ansampo ne de ɔman Ghana ahyɛ ne nsa enye obiaa bi wɔ cool school bi wɔ abukyiri bi ba ya anya tam Ghana ye de ahyɛ ne nsa bua management a very difficult man managing ɛyɛ bibi mpo ɛyɛ very difficult man nso nipa no ensan school bi a wakɔ any book bi a wakɔ read bi anti no ba ya ye de Ghana ahyɛ ne nsa Ghana enye afi ne ɛbɛyɛ ho ɛyɛ practical rehearsals bi ni ho ahwan Ghana ɛsɛ yɛde hyɛ obi a sɛbe wayɛ a lot of practicals ama ebi ahwe ase ma bi asɔre am say yes sei ne yɛtoto nneɛma ɛno ne nsɛm a Canada Japan ɛkyerɛkyerɛm no kyerɛmu a wɔsɛ ɛwɔ sɛ nka Ghana MPs deɛ yɛde amanfo to table so paa na nkiyi wo machi yie san sɛ nneɛma a Ghana wɔ ɛne nneɛma a kampanifo betimi ayɛ ɛde abo ɔman up to now intimi nyemfa mbɔ ɔman no Ghana fo nyini ni nyemfa Ghana ɛnhyɛ ne nsa no no nneɛma wayɛ wɔ wiase mu hanom podi adanse sɛ ɛnyɛ try and error ana ɔba bɛyɛ ɔman Ghana mu na mmom ɔba ba bɛyɛ nneɛma hodo a ebetimi abo ɔman Ghana ɛde ɔman Ghana akɔ anim ama sɛ binkyirima enso ɔba bɛnya so mfaso ɛno ne nsɛm a Kennedy Japan ɛkeka yɛntie nsɛm no kakra na ɛba ɛbɛsa ato aso I think God should lie all politicians on the table and lash all of us. Squeeze this ear and give them last warning that I've given you land in abundance to develop yourself and feed yourself. We are always begging white people for what? We've been tourists for so long. We need to be practical. We need to take pragmatic decisions, approach to change the economy, especially coming to the north. With this vast land that we have here, my brother, I don't see why anybody from the north, 5 northern regions, will migrate to the south to look for job. Okay. At all. Because the number of industries we can create, I personally believe and have the opinion that with the nature of the land, the size and everything, at least about 60% of Ghana industries should be in the 5 regions. You can have maize, which I see a lot, especially in the upper west, Sisala West and Sisala East. Yeah. The way they grow the maize and I realized I could just come in with a plant. And how many plants? You can have a flour mill. Okay. For corn flour. You can have oil.
corn oil, process corn into oil. Okay. You can process corn into ethanol. You can, the cheapest corn can give us Cerelac, baby foods, Okay. cornflakes. What are we doing? What are we doing as a country, as a nation, with all this vast land? I see that we have not paid attention to the people of Upper West in terms of farming and maize, especially. Because I see the yield are not that big. They are very small, which indicates that the land is not that fertile. So we have to apply manual fertilizers and go large scale. Again, let me tell you, your weather here, there's one product that will survive very well, but unfortunately I don't see it here. Sugarcane. Okay. Sugarcane survives, during the day it's sunny, very scorchy, but in the night the weather cools down. That's the temperature that sugarcane survives. And you can have sugarcane, you have the sugarcane, you get sugar out of it, then you get alcohol, whiskey, cognac, factory, then chipballs. All these are made of sugarcane and sawdust, whatever, from other. So you can do it. After the chipboards, we generate electricity. Every sugar plant I visited in India generates its own electricity and does not rely on the national grid. So what are we doing? My brother, what are we doing? With all these things, and we can't do anything for ourselves. I want you to believe in me. If you don't, or you are doubting Thomas, we can go to Bono East and see the factories that are built. We have acquired 125,000 acres of land given by Prime Chief. We have already cultivated 30,000 acres. We've built a plant that produces starch, 300 tons a day. We are employing 960 permanent workers in one constituency. The second one is also coming up at Prime. The first one is Atebubuamantin. Okay. And Prime. Atebubuamantin is 300 tons. Prime is 200 tons. At least we will employ 700 permanent workers in one constituency. What will be the ripple effect of these workers? My brother, we grow soya beans here, and there's no factory processing soya beans. Indians will come and buy it, export it to India, process it, and come and sell it to Africans again. What is wrong with us? What is wrong with us? And when you say all these things, you have the system, they have a problem with you. In fact, I went to Savannah, I did a clean campaign, educating them what we can do with our lands. I don't know if it didn't go well with the minister, regional minister. He just went on radio to insult me. And the problem I have with my own party is when people do such things, they don't hear. When I respond, it's only Agyapong who is destroying the party. Because they don't want to accept their failures. And I'm telling you, read my lips. Look, what I've seen in the north here, I think God should lie all politicians on the table and lash all of us. Squeeze these ears and give them last warning that I've given you land in abundance to develop yourself and feed yourself. We are always begging white people for what? Jesus Christ. Share butter. The share nuts you have here. My first time